вот это вот. Вот это вот. Мне стало любопытно. Это вот вещица, которая на пол лица. Я такой, пойду-ка я разведу 10 тварей. Не то. А теперь угадайте, почему она до сих пор не на моем персонаже. Ответ, потому что она выглядит как дерьмо. Посмотрите на это. Что это? Почему оно так херово лежит на персонаже? Я не знаю, каким должно быть лицо, чтобы оно смотрелось нормально, но это смотрится просто отвратительно. Ладно. У нас тут в Хогсмите есть парочка. Блин, не помню, либо парочка, либо один сайт-квест. Hogwarts 0, а здесь 2, да. Я вчера сохранился как раз таки возле него, чтобы далеко на стрим не бегать. Блин, я опять не посмотрел с картами. Куда ты говоришь, блин, я здесь стою. Уж эти скрипты в этой игре. Вот. Что хотел сказать, забыл опять. Не помню, ладно. Hello, is there something I can help you with? How do you do? I'm Satirist at Hugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. Для 19 века. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Booba-Tuba pus. Booba-Tubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. Ребят, логика. Я не знаю, это фишка локализации или фишка игры, но типа, когда мы разводили животных, нам говорили, что животные должны достичь взрослого возраста. То есть не половозрелого, а взрослого возраста. Однако здесь, когда речь зашла о прыщах, говорят о половой зрелости. У них как с логикой нормально все, с последовательностью мыслей и так далее. What precisely are Booba-Tubas? Disgusting things, really, covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. How on earth did you discover that Booba-Tuba pus clears one's skin? One cannot rely on spells for all appearance enhancements. The errant cast, for example, could relocate one's eyebrows entirely rather than merely thinning them. My darling and now perpetually surprised-looking neighbour discovered that on her own. Poor thing. I am convinced that beauty potions are the future. I'm forever looking for ways to make this world a more beautiful place. I suspected that if pure Booba-Tuba pus could cause boils, an altered form would likely reverse such abominations. And I was correct. I can try and find some for you if I have the time. Marvellous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Booba-Tubas, but they grow wild, so you'll have to look around. Our spotty classmates are counting on you, Нет, so you я не mustn't хочу ломать tarry. игру всякими модами просто. Into the Единственный Forbidden Forest for Booba-Tubas. I hope it's worth the risk. мод, который я бы поставил, это чтобы можно было, блядь, летать в запретных зонах. Вот это я бы поставил, да. Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Кстати, вчера вышел патч на 295 метров. По идее, должен был решить некоторые проблемы с производительностью и разными ошибками наподобие забагованных теней там и так далее. Дербеля, ты посмотрел клипы, которые я в телегу скидывал? Ну или хотя бы первый. У меня вчера был один рофл. This is where который, Saccharissa said to go. Now where are those к booba-tubers? сожалению, не было записано, потому что у меня нет NVIDIA Highlight. Точнее, я не включаю запись последних энное количество минут. Revelio. Вот. Ну, в общем, смерть некоторых врагов, она реально очень... Ё-моё. Настолько заскриптовано, что вот до невыносимости. Был один тролль выше меня уровнем, аналогично, да? Дрались мы на небольшой возвышенности, то есть там был этот искусственный наподобие этого причал или такое что-то. Видел? Окей. Ну, в общем, какой-то холмик, на нем деревянная постройка, и под этой деревянной Just my luck. A troll. постройка на высоте 2 метров где-то это... ну, собственно, земля. То есть высота вообще небольшая. Oh, that smells awful. Вот. Only 4 more, thank goodness. Вижу я тролля, тоже где-то 29 уровня, огромного, такого в доспехах, весь светится, как донатный игрок в Лигу Легенд, в Лигу Легенд, господи, в Lineage. Вот. Ну, мы с ним деремся, я снимаю ему где-то треть хп. И после этого он разбегается и падает с этого деревянного выступа и умирает. Видимо, в игре есть скрипт, что если враги падают откуда-либо, они сразу умирают. Ну, потому что на высоте 2 метра не мог разбиться, ну, вообще никак. Он просто умер. С нихера. А, ему насрать, да? Levioso, Incendio, Expelliarmus, Glacius, Defender, Confringo. Наверное, не его делали те, кто ремастер скрипта делал. Возможно. Glacius, Defender, Confringo. Propendo. Glacius, Confringo. Protego. Glacius, Defender, Confringo. Видите, тролль 1 из 10. В смысле 1 из 10? Я их поубивал штук миллиард. Или это новое испытание какое-то? Может, новый уровень? Типа следующий. Там, наверное, было 5, потом 10, потом 50, потом 100. Revelio.
Там, да, сундук из золота. Еще до боя с троллем. Что лаешь? Petrificus totalis. Revelio. Protego! Confringo! That was a mess. Confringo! Пауканы. И Protego. Incendio. конечно, Incendio. не сделал то, что от меня хотели. Revelio. Они не с троллем? Да, они с троллем дерутся. Incendio! 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 Confringo! Protego! Confringo! Confringo! Good luck next time. Incendio! Protego! You haven't got Confringo! Confringo! Incendio! Come! Confringo! Petrificus totalis. Confringo! Reducto! Чем больше я смотрю игру, тем больше мне нравится Fallout 4. Fallout 4 вообще бомбезная игра. Revelio. Хотели заманить тролля в клетку. Стелс это идиотский. Вообще в хлам идиотский. Так, мало того, что он идиотский, его еще можно вкачивать. Ты понимаешь? Descendo. Defendo. А чё, Скорим, даже в метро лучше Стелс? О чем ты? Revelio. Здесь 33 играл. А, то есть мои стримы ты не смотрел, да, когда я все метро тут марафонил? Ясно, все, понял. Понял. Ага. Все. Забираю випку у тебя. Шут смотрел, но Шут не остался вик, так что у него смотреть? Блин, ни одного барбутерата не хватает. Revelio. А, вот же он. That should do it. I'd better get back to Saccharissa now. Заодно вот покажу золотой сундук. Шутка, ну да. Именно так. На самом деле в Exodus сделано все ради стелса. Там вот просто все ради стелса сделано. Если, ну, типа, надо быть настолько талантливым человеком, чтобы зафейлить стелс в Exodus, что я не знаю. Saccharissa, I found the tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course.
Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Может, One того, day что the качество wizarding если world will know попробовать. my name, and you will have been a small part of it. А он там есть? В аномалии есть. А, ты имеешь в виду не стелс, а этот, как его? Маскировку. В том числе. Ничего всех убивал. Я тоже всех убивал. Oh, it's you! What a pleasant surprise. Я тебе тут You've a good head for business, haven't you? шмоточки на продажу принес. No one can say I don't keep a stacked shelf. Или только цель издалека. Ну, это да, это классика прям. Hello? Is something the matter? Most decidedly, yes. My precious mooncalf Biscuit was abducted by poachers up north. Oh, the vicious brutes. Слушай, я их разложу. I Давайте tried to нового fight back, дома. but I was no match for them. I'm sorry about your moon calf, Mr. Garnuff. Just Garnuff. I'm only one goblin. Давай я поставлю их, через Oh, полчаса у тебя particularly будет brave one новый. at that. I have no chance against a pack of bloodthirsty poachers. Oh, my poor Biscuit. I can only hope she's able to escape. A moon calf is an unusual pet. Why did you choose Biscuit? She followed me one evening, wouldn't leave my side. Never thought I was one for a pet of any kind. О, утенок девочка, мне нужна Now I can't утенок imagine девочка. life without her. Mooncalves are often thought of as silly, simple-minded creatures. Мужики там I've чё, seen great depth of character in семя Biscuit. закинули и I wouldn't гуляют. trade А her девочки for a сидят в загонах и hippogriff or a вынашивают детей. hippopotamus, or even a goose that lays golden eggs. Поэтому должен быть один мужик и куча девок. Why do you suppose the poachers took Biscuit? I have no idea. Mooncalf dung's highly valuable for fertilizing magical plants. But I cannot imagine poachers care much about gardening. И как по аватару, визуально как Hogwarts. Ну, подождем, что Ubisoft покажет, и узнаем, как будет. I assume. Oh, Biscuit. I'll keep an eye out for your moon calf, Garniff. How kind. If only all of Wizardkind was as gracious to goblins. If you do see her and can bring her safely home to me, I promise to reward you for your efforts. Do keep an eye out for her, and be careful out there. Poachers are an unscrupulous lot. I should try and rescue Garniff's moon calf. Sounds as if I'd need to head north to find those poachers. В жопу синих, за что ты их так не любишь? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. It's like a place right out of a storybook. О, босс. А го босса попробуем убить.
Я знаю, кто это. Ух, не люблю их. Ну давайте попробуем. Сейчас обдолбаюсь всеми возможными зельями. Ау. Надо для начала вот это выпить. Потом вот это. Потом вот это. Раз, два, три. Раз, два. О, отличный патч вчера вышел, ребята. О, 19 FPS. Ой, тени лагают, отличный патч, ребята. Просто вы молодцы, сука. Levioso, Incendio, Expelliarmus, Flipendo, Defendo, Confringo, Glacis. Arresto Moment, Descendo. Охеренный патч, ребята. Вот такие молодцы, сука. Poachers? Garniff was right then. I'd better be careful. Revelio. Rockborough's famous for someone having a pet. Still nothing Petrificus Totalis. А чё я тени не отбрасываю? Пофиг, да? Окей. Always one, isn't there? Except this time it's not just one, is it? Revelio. It's the whole lot of us, all falling prey to some delusion what seems to have gripped one of us' minds. That's what's happened here, isn't it? Спасибо за субтитры, игра. Petrificus Totalis. I almost captured a grapphorn in the forest. It escaped, but still. Revelio. Кровология 3. Круто. Хера тут унтенков. Aloha Mora. К сожалению, я их всех залутать не смогу, потому что тебя столько не дал, у меня столько нет. Знаете, в чем минус? Пока они в клетке, их нельзя ловить. Now then. You as biscuit. Нет, можно. Но он уже не в клетке был. Oh no, you. Arresto Momentum. А не в того. Не в того опять. Ладно, давай в тебя. Settle yourself. I mean you no harm.
Спасите Revelio. печеньку. А где она? Она убежала. А, вот это вот. Do cooperate, won't you? Arresto momentum. All right, Biscuit. Let's get you back to Garniff, shall we? А потом этого унтёнки отправится на продажу в магазин. Чем я лучше браконьера, непонятно. Arresto momentum. Revelio. Не, одного только. Всех я хочу чисто, чтобы впарить их, потому что, вот думаете, откуда мне столько денег? На продаже животных. Arresto momentum. Смотрите, ему страшно, посмотрите на него, он боится, дрожит, глаза на выкате, ему пипец, он понимает, что за участь его ждет. Revelio. Думает, ну нахер, лучше бы в клетке остался. Arresto momentum. Это тоже думает, ну все, хана румынам. Ладно, последний пускай живет. Должна же хоть у кого-то быть нормальная участь, а не участь быть... Ну понятно, не буду даже это озвучивать. Ну ты тварь. Я говорю, эта игра на самом деле не та, чем кажется. Ребята с Бадуна вышли, ну ничего. Не ты заколебала уже. Да, блядь, слезай. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Наружная система захват. Я что с насыщенностью стало? Алло. Ладно, гамма, я понимаю, типа ночь, но насыщенность зачем убавлять? What will I do without her? Garniff, I've rescued Biscuit. You have? Oh, is she hurt? Was she frightened? Are you all Ты уже right? труп. If it weren't for me, I suspect those poachers would have flayed her alive. Oh, perish the thought. Thank Merlin you were able to save her in time. I cannot wait to get her home. I so miss seeing her dance in the evenings. Such Ни joy. разу от ракеты не ушел. Со мной ей безопасней. I'm glad she's safe now. I'm sure she'll be happy to go home. It's a great weight off my mind. Ну, Oh, видимо, my sweet little мозг. biscuit, my wise, noble moon calf. Либо мы что-то о нем не And here знаем. is your reward, of course. Well deserved. As I said before, you have restored my faith in wizard kind. Может, он в прошлом Restored at least a modicum of my летчик-испытатель. faith in wizard kind. Biscuit and I can't thank you enough. Я не увидел, что за облик нам дали, но уверен, какой-то херовый. Все, в Хогсмиде больше нет побочек, очек. Анальная рукоятка.
Так, что еще есть из сайдов? Ну там, кстати, еще босс какой-то есть. Пойдемте босса завалим и пойдем по сюжету. What are you up to now? Anyone looking for trouble? Found it. Hogwarts is very lucky they've got protection. Revelio. Haven't a clue why there's such a fuss over poaching. There's enough beast flesh for everyone. Oh, I'm going to enjoy this. Я тут полный замок всяких существ. Young people tend to nurture. Never ends well for them, does it? Ладно, давайте спустимся вниз и посмотрим, что можно сделать. Высоких колдунов и отступников. Ух ты. А ты видел в последней части Гарри Поттера на войне, сколько их было там? Несколько тысяч, не меньше. Come to think of it, months ago I had a brooch. Nice it was. Sparkled like the tints in my eyes when I find out which one of you thieving lot stole it. Даже тут их больше, чем 1000. Думаешь? Хотя... Не, я не думаю, что я поубивал столько. Ладно. О, испытание. Чё хочешь? И все вокруг Хогвартса. Потому что игра говна. Revelio. Что там красное лежит такое? Hogwarts is lucky they've got protection charms. Perhaps I'll scout around Felcroft for something to poach. Прошу лент броне, который поменять редукта. Девушки без использования гибельного отвара. Ну. Принимает 2 сока, то есть стенгулк версию взял. Смотри, какая-то один час, очень устал. Ёп. Парасоте, нет, нет. Ты не видишь меня, нет, не видишь. Не смогу, не думаю, что смогу в час играть в Хогвартс. Но там импресс сказал, что уже там взломала игру, так что... У тебя будет шанс. Revelio. Он что-то знает. Он просто что-то слышал.
Нет, 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 I've нет, heard нет, нет. centaurs quieter than you. Сука, 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 сука. Заберись ты, наверное. А, надо мной. Какую сохранял, пока ты не стоял. Есть такое. Да и все, сбавляй уже поиск. Слышь? А, там псинка, блин, псинка это плохо. Что-то зависло опять, что ли? Или босс дольше находится на стреме? Дерись ты. Нет, не хочу. Ладно, если она сейчас не отругает, то буду драться. Чего уж. Да иди, да некуда отходить, меня на спалец сразу. Ладно, не спалит. Хераны песни шепотки. Мне послушать, она закричала, сейчас закричит Саурон, что-нибудь там. Давайте пока почитаем страницу руководства, ребят. На походу она залагала. Яйцо рунеспора. Известно, что яйца рунеспора, которые добываются из пасти этой круговой змеи, повышают умственные способности, и поэтому часто пользуются при приготовлении. Слушайте, можно мне в реальной жизни несколько таких яиц, пожалуйста? Вон здесь лестничка. А куда лестничка? Наверх. Но она бессмысленна для меня. Да, она забагала, блин. Подумаешь, пару тонн булыжников попало в натуре. Ты. А чё, дворняга закоцанная? А загреть отогреть можно? Ну, по идее, здесь есть такая вещь, как... А, он был не на ней, да? Сука. Ну ладно. О. Я опять сломал бота, ребят. О. Он очухался. Так вот, по идее, там есть такая вещь, как зелье невидимости. И по идее, оно должно... Ладно, реально в жопу. The beasts around here can sleep a bit easier now. Вот этого ты не хотел. Да, блин, я же не говорю, что я боюсь с ней драться.
Revelio. Что у нас тут две жабки? Aloha Mora. А, заебись. Ай, игра какая же это сломанная, господи, какое же это дерьмо. Я даже скриншот на это сделаю. Сука. О, господи. Реалистично в натуре. Животных в клетках нельзя спасти. И насрать, что она уже открыта. Открывается она как бы... Нормально открывается клетка? То, что до этого она открывалась внутрь, это пофиг. Господи, какое же ты дерьмо, а? Просто слов нет. Сиди, ребят, как в Дейзи. Я же... А, не, все нормально. Почему маршрут не построился? Потому что я в воздухе. А, сука. Seems a pleasant enough little place. Это, наверное, можно было там впарить. Что? Шмотки, но мне я вроде бы их немного лутал, так что я думаю, места должно хватить. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I Блин, не overheard them жалко talking нельзя in the скип нажать. Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making at the expense of innocent Сколько creatures, я undoubtedly. золота Poachers spoke of заколачиваю this на area, невинных and I thought if we существах. searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. 1010, наверное, уже заработал на них. Если не больше. Сука. Мне еще стало интересно, а можно ли клану впарить тех еще впаривать в шаурмечную? Да, именно в том-то и дело. Вот мне интересно, можно ли клану, о которой здесь столько разговоров, впарить в магазин? Если да, то было бы очень забавно. Типа, слушай, а ты спас Крылану, я слышал о ваших приключениях.
Да, она со мной с ней все в порядке. Тем временем Клана в шаурме. Ой, блин, насколько же эта игра просто... Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her Что that поделать, котик idea? кончились, ну реально. Тем более, This way. прикиньте, шаурма из гиппогрифа. Я бы поел. Не, ну серьезно. У вас много возможностей съесть экзотической шаурмы? A centaur. Tread carefully. Каждый день такой ем на An вокзале. entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want А to не see будет ли them оно stopped. жестковато? Слушай, I Ник, hope не for your знаю. sake that is Я true. никогда не ел Our гиппогрифов. kind is swiftly losing patience with the А гиппогрифы poachers больше кто? and those Птицы they work или... with. Или курицы, или кто они, или лошади. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure И why. да, здравствуй, Ник, как Perhaps твое that's why здоровье? the centaurs are suspicious. Шаурма 30% куриц, 70% конин. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual Полуконь, lately. полугрифон, I've при этом noticed that грифон too. сам сочетает It's в almost себе like there's something in the water. черты льва и орла. Ты это в трейлере видел? Я не видел, я мало трейлеров смотрел. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. Да блин. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor still smoking. They can't have been gone long. Бухнем неизвестного напитка, да. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. 360. Anything interesting? Видали, что могу, а? Вот так вот. Блин, сейчас не получилось второй раз. Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. About How do what? goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. Слушай, они... They won't be happy. Стой. Погоди. Не, поле зрения наоборот поменьше. Давай вот так вот. Сейчас, ребят, я быстренько это... Мгм. Итак, мясо льва на вкус напоминает мясо лося или оленя. Мне, кстати, не очень нравится оленина. Также можно экспортировать. Мясо орла очень темное, по структуре напоминает говядину. Он имеет
Что значит игривый вкус с нотками дичи? Такой же, как водоплавающая птица или фазан, гурманы в чате. Ну, а канина многие ели под видом говядины. Короче, как по мне, тушить нормально или в котлеты. Ну все, Should we котлеты use из disillusionment? гипогрифа. Or perhaps a less discreet approach? Одобрямс. Revelio. Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. It's been ages since I've found anything worth poaching near Crancroft. Revelio. Been a while since I killed a unicorn. Это чел ко мне лицом или спиной? Лицом. He's worth a look. The curiosity they teach at Hogwarts will not serve you well. Идиот, сука. Arresto momentum descending. Head in the clouds, this one. Ну да. Нелетная зона. Я же не могу заспавнить биту и взлететь. Ну, конечно, типа, зачем? Правильно. Зона нелетная. Пофиг, что от этого зависит моя жизнь, но типа зона, ну, как бы, ну... Летать нельзя, да. Меня убьют, да, и насрать, что, зона же нелетная. You want to leave it at least a week before you go poking about the tracks of a streeler. Come on, messing about. Почему не могу не выделить мост? Loud as a trot. Levioso! Attack up! Press up that! Levioso! Confringo! Nice try! And I haven't even had... Back from home. Not the brightest child. Incendio! Those little weed. Incendio! Levioso! Accio! Expelliarmus! Finish what we started. Propendo! Profindo! Confringo! Glacial! Descendo! Arresto momentum! Crucial! Accio! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Ладно, все, мне надоело They were струсить. guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Боевка, мне кажется, единственный плюс в этой игре, если честно. Больше плюсов здесь нет. Ну, кроме воссозданного Хогвартса и Хоксмида. Интересно... Где же Барма, судя по грифам, было бы круче. Он... Не знаю. Я попробовал бы. Я, конечно, не гурман, но... Revelio. Из грифа я попробовал бы много разных блюд. What in Merlin's name? Дракон! Dragons. Вот там. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The
poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Как только Панкс сказал, что он завязывает... Вот, видите? Чел меня не видит. Ребят, этот чел меня не видит. Сейчас давайте мы возьмем фоторежим. Я слетаю вот специально от него. Блин, где же? Вот даже выше у него взгляд. Вот так вот. Ничего не видно. Кто же там? Ай, такая бредятина в этой игре. Просто день невыносимости. Реально остается смеяться только, потому что смех решает очень много. Если не... Да, он до сих пор меня не видит, если что. Сука. Петрификус Татаус, блядь. Только нахера мы это делали, если можно спуститься здесь? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? И они оба стоят ко мне спиной, чтобы я мог сделать типа вот так вот. Скрипты, как дела? Сука. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. Почему мы смотрим не в невидимости, сука? Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Look, they've got a dragon egg. Revelio. From the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have. Почему я иду как черепаха? Подайте ему нормальную скорость, пожалуйста. Ну, пожалуйста, дайте ему скорость нормальную. Aloha Mora. Опять в невидимости вышли. Можно мне дракона как ездовое животное, а? Let's make them count. Revelio. Тогда я бы этой игре накинул бы 1 балл, и был бы не 1, а 2. Если можно было бы летать на драконе, я реально бы 2 бы даже поставил в этой игре.
Считаю, она заслужила бы. Можно знать, как... Ну, вот мне просто интересно, это опять же скриптовая тема была, да, сейчас? Потому что меня же не заметили, по-моему. All right, I have the egg. Revelio. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! That rope will want his dragon intact! Revelio. Может, я просто не заметил? Как меня заметили? А, он сверхучел. Да, сверхучел, все. Окей. Сверхучел. Хорошо. All right, I have the egg. Ready. Revelio. Ну, то есть как, это не очень хорошо, потому что... Let's make them count. Потому что боты могут перифику тоталу сделать на любое расстояние, а я нет. Я об этом уже говорил, но все же. Хочется тратить древнюю магию на это. Они больше не дубасят дракона, не передумали? Все? Да, конечно, никто ничего не видел. Не, ничего не было. От этого тоже никто ничего не видел и не слушал. Все хорошо. А чё, он как вкопанный стоит, да? Кстати, он видит, он меня видит. Я не знаю, видно ли вам на твиче, но вы видите, у него взгляд следит за мной. Он меня видит. Он прям вертит башкой в мою сторону. Ну-ка. Шею свернем ему. Нет, не свернем. Все-таки это не сова. Он прям ждет, видите? Он смотрит на меня и ждет. У него на глазах убили чела, такой, боже, я клянусь, что-то там здесь было, или я что-то слушал, не помню точно, что он сказал. Клоунада. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Let's play. Stop right here. How nice. You've made a mistake. Is this your Expelliarmus. Send it. vegetables in combat? Слушайте, ребят, ну смотрите, что у меня для вас есть. Сейчас я выберу вот это, чтобы видеть, сколько мне невидимых.
Что от него все отскакивает? Ты меня бесишь? Далеко от меня было. А я ж сказал. We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Тупая, блин. А чё он огнем не херачит? Можно узнать? Во всех подряд. Ладно, это в трейлере было. This way. Бля. Только не видишь, что мы сейчас идем на выход? Мы сожгли потолок, через который улетел дракон. Мы могли улететь на метле, опять же, вслед за драконом, но нет, мы пойдем по каким-то катакомбам и выйдем там, где мы зашли. Логика. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'd be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Да мне плевать, что дракон не скроешь, что ли? Standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now we're it. Вызови мету и улетит. Be careful, won't you? Блядь. I shall see you back at the castle. Вот где вам это... А, полеты запрещены. То... Ой. Что? Прикинь, игра, можно на метле летать, знаешь? А, ну да, нельзя, точно, я забыл. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Какое успевание семестром вы ничему меня не научили, блин, эти все уроки это катсцены. Какой семестр, блин. Кто такой Дерек Коул? Где его искать?
Ладно, 2 километра мы не будем лететь. Кстати, я пытался вчера еще, пока я ждал, пока там будут размножаться всякие звери. Опять два босса. Я пытался пройти вот эту вот гонку на более лучшее время. В итоге я делал время только хуже и хуже и хуже. В итоге я по-разному пытался пропускать кольца и не собирать все эти пузыри как-то срезать. Я штук 20 попыток, наверное, сделал, так и не смог улучшить даже то время, которое у меня было до этого. А этот чел из магазина метил мне так никакие улучшения больше не дает. Что он не звонит больше. How nice to see you, my young friend. No! I will make you pay. Позже там такие крики сексуальные, что мне стало интересно. Паук. Ясно. Ну ладно, не бегают. Да, блин. Мать твою, 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 мать твою. Я не уязвимый, сиди в жопу. Ха. Assignment's all finished. Accio, Incendio, Levioso, Expelliarmus. Arresto Momentum. На продажу пойдете, ребят. Хотя реально, сколько у меня уже? Гоф в Хоксмит слетаем и впарим. Мне кажется, у меня уже до хрена что должно быть. У меня как минимум куча лунтенков. И к шляпнику сходим, может, у него шмоточки новые появились. Че, я просто так зверей впариваю, что ли? Правильно? Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Не так уж и много, кстати. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Вот тоже, блин, почтите, знаете, по изучению твари в течение дня. Почему нельзя делать как в Булли? Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Вы выглядите как черт. Что из этого у меня не было в коллекции обликов внешне? Вот этого, по-моему, не было. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by. Revelio. Так. Что Визли нам сказала сделать? Не быть страниц руководства в подземной гавани. За руководство есть книги трансфигурация среднего времени, которые находятся в библиотеке.
Это все в Хогвартсе. Revelio. Библиотеки внизу. Я то, что я вот так вот днем средь бела дня иду в запретную секцию, всем тоже насрать, это тоже вполне себе логично, да? What have you done? Revelio. Ой, я не на тот маркер бежал. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I am hoping she may be easier on me if you are there. Извини, а почему мне должно это Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Какого хера меня должно волновать твои отношения с твоей мамой? И почему я должен вообще туда идти? Господи, тупая ты. О! You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Можно узнать, каким образом я узнаю, где находится. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. Я сейчас круцу применю на тебя, и ты мне все книги в мире отдашь. A quiz sounds like fun. Splendid. Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The Golden Snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organised competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Deathly Hallows. Correct.
According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consist of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. Другого вида. Ну, Гермиона же стала кошкой. True. Actually, the answer Да в is смысле? While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Гермиона, блядь, кошкой It's стала. gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'd like to answer more Поехали, questions. мы. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Да я ебу, что ли. Орден Мерлина пускай будет. The Order of Merlin. No, that's incorrect. А, The answer was похуй. the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Да я откуда знаю. The Antipodean Opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Да я-то откуда знаю. Elfrida Clegg. No, the answer was Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? A Letherfold. That's incorrect. The answer was a demiguise. While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Letherfold? The Patronus Charm. Well done. The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Да я ебу. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Какой девиз? Never tickle a sleeping dragon. Correct. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ты. The Ashwinder. That's incorrect. The correct answer was the Rune's Paw. According to Parselmouths, each of the Rune's Paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? The Pyrenees. No, Ilvermorny is actually located on Mount Greylock. The American school was founded in the 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Amatentia. That's the answer. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive, such as dusty book covers or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult Спасибо, я questions. кончил уже. I don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to try later.
I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Revelio. Книга трансфигурации среднего уровня. Эта книга непременно поможет студенту, который хочет заняться более сложными видами трансфигурации. Профессор Уизли сейчас рекомендует ее своим студентам с отличной успеваемостью в качестве легкого чтива. О, все, я все. О, кстати. Зайдем к бабе, которая учит на метах летать. Студентов 5-го курса. У меня тут сундук был с замком 2-го уровня. Зеленые очки. Круто. Я тут у тебя сундук вскрыл. Ничего, нормально сюда. Окей, хорошо. Revelio. А, 500 монет на халяву. Я не могу здесь длинным. The Grey Lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. А серая дама это Елена Когтевран, да? Или нет? Подземная гавань, глубоко под внутренним двором виадук, расположенная пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро в Хогвартс. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. А ловко не придумались. Персонаж с его текстурой обходится, значит, он призрак. Да. Интересно, если бы игра была не на SSD, то как долго был бы этот черный экран. Ну ладно. Я хочу влететь под низ моста. Что, нельзя, что ли? Там он сундук обещают нам. Revelio. Вон, видите, сундук. 2 сундука. Ну и срань.
Больше невидимых стен, богу невидимых стен. Окей. Да, Дербевец, согласен. Может ускорить время. Сука, здесь раньше была кнопка «Ждать». Почему, блин, ее нельзя использовать? Почему я должен это делать через карту? Почему во всех квестах на протяжении 60, сука, часов вы здесь делали кнопку «Ждать», а теперь я должен это делать через карту? Ну ёб твою мать. Потому что, ну, в принципе, справедливо. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you. Tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Да, какие классные уроки у нас. Эх. Вот в Буле были уроки, вот это вот залупа, конечно. Че звенит? Частичная трансфигурация. Это частично преображенная чайная чаша, вероятно, на скорую руку. Исправленная ошибка второкурсника. Она явно служит предостережением для тех студентов, которые не хотят серьезно воспринимать всю сложность и опасность трансфигурации. Слышь ты. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. Потому что ее нет. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making excellent use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the room of requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see.
I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Так. Берите глаза. Не понял, что не трахается никто. А ну быстро трахайтесь. И вы трахайтесь. Settle yourself. I mean you no harm. Expelliarmus. Ой. Иди жри. О, шаурма. Шаурма вон яйцо высиживает. А, или ты вот черный. Черный мужик. Надо это найти гипогрифа девочку, отловить ее и Акрилану на шорму пустить. И Поппи рассказывает, что с Акриланом все хорошо, да. С ней вообще все замечательно. Здесь тоже никто не трахается. Идите жрать, блин.
Хер ли вы не жрете, суки? Жаба, ты почему не жрешь? Эти почему не жрут? Ладно, насрать на вас. Где там? I'll look after you. Так, единороги. Идите. Трахайтесь. И котяры трахайтесь тоже. Все. Всем трахаться. Ну, эти уже жрут. Не все, правда. Revelio. Я пособираю тут пока всякие штуки, а вы жрать идите. Revelio. Anna's getting worse. If there's any chance that the relic in the Slytherin spellbook can help her, I must find it. Revelio. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Ты уж определись, где я должен с тобой встречаться. Так, трахайтесь. И вы тоже трахайтесь. Потомство я у вас заберу на продажу. Да блин. Everything's all right now. Так. Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Да. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Конечно. I will, Professor.
I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead В and try it on смысле? the Почему ачивка выучить все заклинания дается без вот этих вот? Это же отстой. Ну, типа... Бред сивой кобылы. Я так-то выучил не все заклинания. Бред. Бредовый. О, и мне дадут империю. Вот это полезно. Вот это да. Где там Себастьян? Ага. Ага. Давай отсюда полетим. Wonder who lives here. Так, стоп. Я помню, там шаг был получше, да? Намного? Нет. Остальное фуфло, по-моему. Да. Nice. What are we in the market for today? Have I mentioned you're welcome to stop by any time? What style? Mysterious and a bit unsettling. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Ученический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о новых предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там среди раскрученных саркофагов лежала странная реликвия, сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Revelio.
Revelio. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Bombarda. Arresto momentum. Crucio. Glacius. Defender. Confringo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Revelio. Incendio. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is Revelio. justified. This room is taller than it looks. Incendio. Defender. Oi. Confringo. Accio. Wingardium Leviosa. Давай уже, ёб твою мать. Levioso. Arresto momentum. Revelio. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Нет, паук, я вас не выпущу. Bombarda. Arresto momentum. Crucio. Glacius. Defender. Confringo. Descendo. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Incendio. Revelio. Без пауков там. Incendio. Ой. Accio. Неут только у нас здесь встречается, да. Revelio. Эх, а в Альгале это заклинание произносится беззвучно, и можно его спамить сколько угодно. I nearly slipped there. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. All this grass. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Descendo. Блин, не хватает места для заклинаний. Repulso. Я, блин, не все исследовал вообще. А, ну ладно, здесь тупик, окей. Хорошо. Опа. Now this is the great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. О, паукан. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. Скелетон. Accio. Пау- Паукан сидит там.
We've made it this far, but clearly we have more to do. Revelio. Depulso. Accio. А, ну туда. I need to find a safe way across. Wingardium Leviosa. Не могу пустить ниже. Revelio. Слушай, кажется, больше никаких нет, да? Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Да елки-моталки. Почему не могу зажечь вот эту вот хрень? Ай-яй-яй. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Levioso. Revelio. Accio. Эй, елки-моталки. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ну, вставай. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Да ёб твою мать. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Куда я должен его, блин? Accio. Wingardium Leviosa. Да, блин, я разгон сбил. Бегать непонятно.
Вообще-то ты мог бы зацепиться, если чё. Сейчас тоже мог бы зацепиться, мудак. Ладно, Антоша, оказывается, скриптованная. Забей на дерьмо. Лучше, наверное, станет никогда. Меня смущает, что, возможно, там вон, по-моему, застряла одна хрень. То ли череп, то ли хер пойми, чё вообще. Ну зацепись ты, мудила. Этого не будет. Реально кажется, что части скелета застряли, сука. Просто он в моделях, в текстурах, блядь. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Видите, он не двигаются даже. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Может, я опять как-нибудь сломаю игру, чтобы она меня вытолкнула туда. Lumos. Хватит меня жрать. О. Теперь туда. О, все. Иди в жопу, санная игра, вот что я тебе скажу. Забагованная тварь. Revelio.
Accio. Мгм. Revelio. There's something here by the altar. Запись из дневника студента. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть что-то особенное. Говорят, что волшебников, которых выбрали палочки из доба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Мне удалось дождаться подходящего момента и накладывать баррикады за сохранившую реликвию. Да, просять меня предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Revelio. Accio. Cabalso. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Cabalso. Accio. Revelio. Accio. Кости, 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 кости. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Depulso. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. You've done it. Да вообще охеренный спасу нет. I felt it in my bones. Nice. Мы справимся, да? Мы. Ты сказал мы? Для меня послушать. I've just realized something. The student's diary mentions the Imperius Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Ты откуда все это знаешь? Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Where did you learn the Imperius Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you.
It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Очень непростой. Наконец-то что-то полезное, да? Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Imperio. Crucio. That spell got my attention. Arrest the momentum. Bombarder. Давай. Вот так вот сделаем. Revelio. Ё-моё. Сколько здесь пауканов. Меня жрет какая-то хрень. Confringo. Bombarder. Вот. И отталкивающее заклинание больше не нужно, когда есть бомбарда. Топанки. Не накушался еще. Ну. Я постепенно. У меня еще не все лицо обмазанное дерьмом, поэтому как бы я это. Я в процессе. Я хочу полностью искупаться в этом. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Keep going. Да, в смысле? Давай тогда потом после этого каким кайфом душ примешь. Ну так да. Вообще я просто жду Atomic Heart. Вот и все. Что, в нужной последовательности, что ли, надо? Видимо, да. Expelliarmus. Leviosa. Bombarder. Defender. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Из одного кота в другой, да ты не робкого десятка, смотри. Revelio. Ну так. Accio. Ой, я это открыл, не заметил даже. Ну, я у себя в телеге уже писал, что я не уверен, что Атомик будет хорошей игрой. Я этого никогда не утверждал, в принципе.
Вот, но по крайней мере Atomic Heart даст нам возможность отдохнуть от Хогвартса. Единственное, ребят, я боюсь, что... Incendio, Expelliarmus, Glacius, Confringo, Arresto Momentum, Crucio, Expelliarmus, Levioso, Confringo, Incendio, Bombarda, never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Так вот, я боюсь, что Atomic Heart будет на английском. Вот чего я боюсь. Я не уверен, что в версии Game Pass будет доступен русский язык. Bombarda. Revelio. Не, почему в России она же продается в ВК Play. Incendio. Revelio. This catacomb has suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been here in quite some time. Accio! Incendio! Так что не знаю я, что будет. Будем играть на английском, значит. Потому что покупать игру у меня сейчас денег вообще нет. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Imperio. Crucio. Давайте сами сразу. Все, отлично. Ух ты. Не на того. Expelliarmus, Levioso, Accio, Defender, Bombarda, Glacius, Flipendo, Confringo, Imperio, На тебя я наложу кольцо. Arresto Momentum, Confringo, Expelliarmus, Levioso, Defender, А что, один остался? Arresto Momentum, Crucio, Confringo, Expelliarmus, Levioso. Боится бедненький. Боишься, мобильный, да? Glacius, Defender, Bombarda.
For a moment there, I thought that'd never end. Империо тема. Даже если не будет заложен в самой игре, в чем я сомневаюсь, то я думаю, довольно быстро сделают мод, чтобы вытащить из одной версии. Да, я тоже так думаю, но вот надо будет посмотреть, если реально не будет заложен в самой игре и будет какое-то различие между регионами. Чего, надеюсь, не будет, хотя вполне возможно. То надо будет, наверное, подождать, да, я до... Видели там дырявая текстура, зашибись. 2 патча выше к игре, 2 патча выше. Последний был вчера. Нормально? Вот, я... Когда там будет релиз, я в игру зайду, посмотрю, что там можно сделать, что нельзя сделать. Вот, и там уже посмотрим. Как всегда, все новости в телеге будут. Удастся ли мне... То удастся игру или нет. Может, там можно будет банально в инифайле написать lang.ru, и тогда все будет нормально. Но, в общем, надо будет посмотреть. В реликвии огромная сила, которую можно использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогайте реликвию, пока не узнаете больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Metal Gear. It can't be. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea, but we're here for the relic. Темная жертва, может, надо кого-то убить. Я предлагаю убить батю и спасти его сестру, и нормально разойдемся. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Ну, дядю, неважно. Опа, это же Омникус. Ну, привет. Ominous. Ну, Омнис. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Сейчас мы будем биться с ним. Please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous. Почему Себастьян ходит за мной? No, you're not. If you won't push back, then I will. Почему Себастьян ходит за мной? Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Почему бы дитя не убейте? Я готов это... Переверку устроить. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? Ты же слепой, ты не можешь You видеть. wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility,
This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. Я загружусь, я этого не хотел. That responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. Я уже жалею. You may well Я не это regret хотел making this выбрать. choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. Не, ладно, все. Мне нравится. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Вообще, я скажу сейчас, что я думал изначально. Изначально я хотел, чтобы сам Оминус... легендарная маска. Сам Оминус наложил заклятие на Себастьяна, и тогда Оминус будет использовать темные чары, и он сломается морально и будет жалеть об этом всю свою жизнь и сопьется или вообще покончит жизнь самоубийством. Вот чего я хотел. А потом, во время того, как шел диалог, я думал, что я наложу заклятие на Себастьяна, чтобы он оставил реликвию. Вот, и поэтому я сказал, что я загружусь, и я не этого хотел вообще. А оказалось, что наш ГГГ наложит заклинание на Оминуса, и вот это мне понравилось, это было хорошо. Мы, конечно, не все исследовали, я так и не понял, как попасть. Вот сюда. Revelio. К сожалению, там он... ладно. Did we do the wrong thing? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. И что? Это ни хера не дает. Ёб твою мать. Сука, можно мне на выход, пожалуйста? Отслеживание, сука, зашибись. Убийц. И снова здесь. Стоп. Надо же идти вот сюда. Так ведь? Потом вот сюда. Все, я не в ту дверь пошел. В 3 соснах заблужусь, блин.